So how to define Feldenkrais? This is the universal question. Because every time we try to do it, we do it differently. And maybe this is its power, that it is so full of aspects. It is about improving functioning of people, make it more harmonious, more coordinated, more satisfactory, more easy. Like you see people in the public, and sometimes it's painful to see how they lose the capacity to move. And well, everyone wants to improve well-being and function. The special thing of Feldenkrais, that he knows how to communicate with the subconscious, with the body, with the organism, and bring it to change its decision, its policy of management, so that spontaneously the body behaves differently. And this is really very amazing. And this is different from many methods. It's not that we know what is ideal and we try to get there. It's not about reaching the final product. It's always a process where the body can learn. The process is detaching the behavior from the habitual. Do something that is not habitual, not used, some variation, another variation, and then the body gets in touch with its own capacity to be intelligent and judge originally what serves life. So the Feldenkrais method has many strategies, many aspects. It's not just one thing. For instance, one thing is doing things slowly, doing things with a minimal effort, doing things without gravity. It's like a laboratory. You lie on the floor and you are free of many the usual things. You can really observe how you navigate the coordination. Or one principle can be reversibility. Are you able to do a movement and also trace it backwards? It adds to your autonomous capacity to really control the movement, not control, but really own it, being able to do it. It says if you can do movement, that you can reverse it, you can stop it, you can change it, you can repeat it, then you master this movement. So this is one thing. It's not just trying to do the best thing all the time. It's playing with the options. And the strategies are really rich. Sometimes we can just imagine. It takes time to imagine. It takes longer time to imagine, to see the kinesthetic inner arrangement. And once you have it in your mind, it's amazing how your body knows how to follow it and produce the result. There is a principle of improvement, reversing not the trajectory of the movement, but reversing where you put your mind, where you put your investment, what part is the major one and what is corresponding to it, like reversing the proximal and the distal. Most of our movements are initiated from the distal, from the periphery, and the center, the core, sometimes becomes very frozen. There is some proportional cooperation that can be there. So sometimes we inhibit, we fixate, we ground the distal and do the movement from the core of the body. And the whole style changes after that. So there are many ways that we go away from the habitual. A very simple example can be we want to be able to turn the head freely to the side. The neck is very trained to do that. And some people have difficulty and have some thing. So instead of turning the head to the shoulder, we just bring the shoulder to the head several times, moving the chest, rotating the body several times, and after that you do the movement and it goes so much more. There are two modalities in the Feldenkrais teaching. One is teaching a group, guiding a group through words, which is interesting. It's a word of sensation, of movement. Still, you need to be able to define it in words, to guide the people to initiate the movement from inside. It's not the outside imitation, not the ambitious to
to do it as well as the teacher or somebody. It's another way. And the other modality is taking a person individually on the table, and with your hands, you kind of mold their movement and feel what is missing, where you can make a better harmonious connection. And chronologically, actually, Feldenkrais came first to the individual movement. I mean, he was first a judo master, black belt, and when he was hurt in his knee, the doctors didn't give him much chance. They said they need to fix the leg straight and lose the capacity of the knee to bend, and he was watching it himself with the mind of an engineer, doing some massage movements, this direction, that direction, hundreds of times, waiting to see the result. And he saw that he can restore some movement, and he can have the coordination in the body that will help him to use that leg until the end of his life, and sit and get up and even kick. So he started to treat many people that had difficulties and had limitations and have damages happening. And then there were so many of them, he figured out a way he will guide the whole group kind to give the treatment to themselves. And this is the special style of that movement. It is like on the verge of being passive, just what is economical, as if somebody else is doing that. When it is passive, you don't repeat your own programming of the damage, of the habit. It really talks to the software, not just to the hardware of the movement. So he figured out a way to guide people to do all kinds of experiments with their body that can awaken the organism to use its own resources and know better. Every time knows better. We cannot predict what will happen. So the individual work is really very sophisticated. It's like training a musician to be virtuose and being able to improvise with an instrument that is unpredictable. We have one video of our master, Feldenkrais, giving a lesson to a child of 4 years old that was born with CP, unable to walk, unable to sit, unable to do anything, and not developing also his sound and talk. And he begins to rock him and make him a little bit, hold him to sit and bring him up and down and put him on a roller and teach his body that at the end of this lesson, this child is crawling to the end of the table, hold with the hands, and Moshe is pulling, and the child is laughing from joy, from victory. Everyone is crying seeing that. So it's not going by the anatomy or this is missing or that is missing. It's really resourceful, every moment invention, how you can approach this organism and show it something that it can do. What could be the major elements of the Feldenkrais philosophy? How you improve a function, how you restore something that you have lost. So I used to call it a climate of learning. What is the best climate for learning? A somatic learning, a learning that is spontaneous from inside. So for this learning, you first of all need to be safe. The system, if it is not safe, it has to repeat what it knows. It's no time for it to explore something different. So you need to be safe, content with yourself. In Feldenkrais, we get it by lying on the floor, like a baby. Nothing is demanded from you. No clash with gravity. No clash with competition. You don't compare to other people. And then another factor in that climate of learning is that there is no effort beyond of what is needed for that movement. And you learn to look for the minimal investment, like feeling of no effort. And for some people, it feels like wasting time. So what are you doing?
But if you have patience, you see that slowly your body finds really the refined way to do it, and then you bypass the difficulties and you are able to do that. And you listen, you work with awareness. It's not just that your body performs something mechanical. You follow it, you assess how it is for you, how it is for the other parts of the body, how it feels, how it looks for you inwardly. So this is the awareness factor, the awareness, yes. And it does amazing things. Many people ask, what is the effect on the emotions, attitudes? Because as much as people care about their movement, if they suffer from something emotionally, it's much more important for them than if the shoulder is up or down or how is the movement. And I am sure, and I saw it many times, how indirectly, you organize your movement and your emotions come to a more balanced place. There is a joy in mastering your movement. And so this is our main excitement in the thing. In the world today, how can you, what is the answer to violence, to difficulties? If people can gain some more peace of mind with organized movement, it's a great thing. Je n'avais pas du tout eu d'enjeu chorégraphique avant de faire des pratiques somatiques et particulièrement la méthode Feldenkrais. En fait, j'ai eu le sentiment que c'est venu conforter, je dirais compléter une démarche interrogative que je menais déjà autour de la danse et plus particulièrement mon attraction vers le corps, voilà, à savoir une connaissance du corps. Comment le rendre disponible et comment rendre l'outil sensible pour ouvrir d'autres terrains d'investigation, d'autres champs et surtout un nouveau traitement de l'espace. J'ai découvert les espaces, les habitats intérieurs, tout ce qui a été de l'ordre d'une compréhension de où démarre un mouvement, de quel point de vue on peut le faire évoluer, de quelle façon on va arriver à des configurations diverses du trajet de ce mouvement et comment au fur et à mesure on va éventuellement le définir dans l'espace. Avant de faire une chorégraphie, j'avais besoin de faire un traitement de l'espace. Au fur et à mesure de ce travail, je dirais que ces notions, elles se sont étendues à des composantes dramaturgiques. Donc le corps, le son, la lumière, le costume, l'objet costume en lui-même. Et en fait, à partir de là, j'ai dit tout joue un rôle essentiel dans l'écriture des corps. Donc je n'ai plus parlé d'écriture chorégraphique, j'ai parlé d'écriture des corps. C'est-à-dire que tout est, pour moi, dans la chorégraphie aujourd'hui, et clairement, tout est de l'ordre du dispositif, tout collabore en même temps, tous les territoires. Et je pense que Feldenkrais est venu pour préciser nos actes, nos enjeux, mais surtout préciser le traitement de l'espace. Pour moi, le savoir où est devenu beaucoup plus important que le savoir qui. J'avais une idée de l'espace très concret, l'espace en 3 dimensions, on dira, autour de l'espace géométrique du corps. Donc ça, c'était l'espace extérieur. Je dirais que Feldenkrais m'a mis déjà dans les habitats intérieurs, dans l'espace intérieur. Je ne me suis plus préoccupé de comment on allait se déplacer, comment on allait éventuellement éprouver ou expérimenter ça dans l'espace. Je me suis mis beaucoup plus sur les lieux du corps. Comment ça se passe, à quel endroit, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une mise en mouvement, quelles sont les forces qui participent. Donc je parle d'abord de l'espace intérieur, comment cet espace intérieur m'a mis à nouveau sur l'extérieur et donc le déplacement dans l'espace, donc, que j'ai appelé l'espace géométrique, mais surtout une autre notion de l'espace, des espaces imaginaires, si j'ose dire des espaces philosophiques, scientifiques, poétiques.
et surtout cet espace d'imaginaire qui, pour moi, l'imaginaire, c'était une notion qui n'était pas claire du tout. Je dirais aujourd'hui, comme ça, sans l'affirmer, mais personnellement, je le nomme ainsi, pour moi, l'imaginaire, c'est une action du corps qui va ouvrir un espace de pensée, et pas le contraire. Donc, je suis arrivé à lâcher prise, en fait, à laisser faire, me dire que le corps avait une imagination, où c'était une action du corps, l'imaginaire, et qu'à partir de là, je pourrais ouvrir un espace de pensée plus large, avec beaucoup plus de dimensions, et surtout supposer d'autres visions du corps, en fait. Je faisais partie de ces personnes qui séparaient les choses. Le scientifique, le philosophique et l'artistique, ce sont des moyens de connaissance de soi-même. Ils sont très diversifiés, ils sont très différents. Pas tant que ça. En fait, je trouve que par rapport, et en plus particulièrement nous, au métier que l'on exerce, ils se fondent ou alors ils vont se rencontrer dans l'espace du doute. Et surtout, s'il n'y a pas d'affirmation, il y a possibilité dans cet espace du doute de pouvoir, je dirais, créer du lien. Le traitement de l'espace m'a amené un autre traitement du temps. Ça m'a amené une notion, je dirais, polysémique le sens. Je dirais une notion qui présente plusieurs sens plutôt qu'un seul sens. Je suis arrivé à me dire, tiens, la conscience de soi, qu'est-ce que c'est la conscience de soi? J'ai dit, c'est le sens pour chacun. Donc c'est vrai que lorsqu'on travaille avec un groupe de 15 personnes et qu'on a d'abord travaillé sur soi-même et qu'après on veut travailler avec l'autre, on se dit, le sens, il est polysémique. On ne peut pas avoir la conscience de tout le monde au moment où l'on propose. C'est-à-dire, cet énoncé, à partir de là, ça devient, pour chacun, par rapport à sa conscience, il y a un sens. Et puis en Feldenkrais, il le nomme un sens qui est esthétiquement juste pour soi-même. Donc, arriver déjà à cette notion d'autonomie. Donc, pour moi-même, j'ai déjà développé une autonomie par rapport à ma danse, par rapport aux propositions qui m'étaient faites. Et j'ai essayé de faire en sorte de collaborer avec différentes autonomies, différents imaginaires et surtout différents savoirs, en fait. Alors je dirais que par subjectivité, pour passer du sol à la station debout par rapport à des pratiques comme celle de Feldenkrais, moi, mes propositions se sont très vite orientées sur le support osseux. C'est à partir du squelette que j'ai travaillé le plus parce que dans ce système-là, il y avait des termes qui me convenaient beaucoup, comme les articulations, les pliures, les jointures, l'espace entre les choses. Alors, je dirais, dans un premier temps, j'ai traversé beaucoup de paradoxes. Même au début, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure pour la chorégraphie, mais je dirais que la méthode Feldenkrais, ça ne m'a pas donné envie de chorégraphie au départ. Ça m'a mis plutôt dans un retranchement total. J'avais très peu envie de continuer à danser. Moi, ça m'a mis dans des retranchements. Je n'étais pas encore arrivé à faire le lien entre ce que j'écrivais et ce que intellectuellement je pouvais entrevoir et ce que j'allais mettre en pratique. Donc, c'est vrai que je suis allé pour me faire soigner comme on va chez un ostéopathe. Donc, vraiment. Et puis, très vite, j'ai compris que je n'étais pas là pour me faire soigner, mais pour réapprendre et éventuellement pour découvrir. Je suis toujours sur ce questionnement de comment le corps, comme ça, au-delà de son enveloppe, peut encore prolonger des gestes, des intentions dans la direction de l'espace, vers le partenaire, vers l'objet, et créer des images évocatrices.